Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Virginia's Marimba Stories. Hoy me gustaría comenzar dando las gracias a toda la gente que me ha apoyado a través de PayPal y siendo miembros de mi Patreon. Gracias a vosotros, hoy cuento con este nuevo micro y una tarjeta de sonido para poder grabar mis vídeos con un audio de mayor calidad. También me gustaría dar las gracias a Marimba Festiva, una organización de marimbistas que ha decidido comenzar a apoyar estos vídeos, así como otros proyectos que os iré contando más adelante. Si no sabéis quiénes son y os gustaría saber un poquito más sobre ellos, os dejaré por aquí arriba mi vídeo sobre la tocata de Anna Ignatovic, en el cual hablo de esta organización y del maravilloso trabajo que realizan. Pero bueno, metiéndonos en el tema, hoy me gustaría hablaros de uno de los compositores más famosos dentro del mundo de la percusión y de la marimba, Ney Rosauro. Ney Rosauro nació en Río de Janeiro, en Brasil, y es muy reconocido internacionalmente por su labor como pedagogo, compositor y percusionista. Pero, aunque tenga tanto reconocimiento dentro del mundo de la percusión, un dato muy interesante sobre Ney Rosauro es que está especializado en muchas ramas diferentes de la música, así como la guitarra, el contrabajo, la composición y la dirección. De hecho, comenzó a estudiar percusión a la edad de 25 años de la mano de Luis Arunsasao, percusionista de la Orquesta Nacional Brasileira de Río de Janeiro. Más adelante se mudó a Alemania para estudiar su máster en percusión con Siegfried Fink y finalmente realizó su doctorado en la Universidad de Miami con Fred Wikström. Tras finalizar sus estudios, Ney Rosauro volvió a Brasil y comenzó a trabajar como timbalero en la Orquesta Nacional del Teatro de Brasilia, así como dando clases de percusión en la escuela de dicha ciudad. También ha sido director de los departamentos de percusión en universidades como la de Santa María de Brasil o la de Miami en Estados Unidos. Aunque actualmente Ney Rosauro está retirado y ya no ejerce en el ámbito de la docencia, desde hace unos 10 meses ha comenzado con su propio canal de YouTube, Ney Rosauro Percussion School, donde realiza entrevistas a diferentes percusionistas del panorama actual, habla de ejercicios técnicos para aprender a tocar los diferentes instrumentos de percusión, así como narrar la historia de la percusión sinfónica. Uniendo sus facetas como docente y compositor, Ney Rosauro ha compuesto múltiples métodos de iniciación a la percusión, con métodos de iniciación a las láminas, a la caja, para dos timbales, así como piezas muy sencillas de música de cámara para iniciarse a tocar en conjunto. Algunos de sus métodos de percusión los creó mientras que él todavía estaba aprendiendo a tocar la percusión, por lo tanto, su función era para ayudarse a sí mismo a mejorar. Actualmente, todos estos métodos y estas partituras son 100% gratuitas y se pueden descargar desde su página web. Referente a su trabajo como compositor, Ney Rosauro ha compuesto más de 100 piezas para percusión. Algunas de ellas son muy reconocidas internacionalmente y han sido interpretadas por grandes intérpretes y orquestas, como por ejemplo Evelyn Glennie y la Orquesta Sinfónica de Londres. Además, tiene un total de 11 CDs y ha realizado conciertos en más de 45 países. Además de por su estilo único de composición, una de las razones por las que su música es tan popular es por el uso que hace tanto de melodías como de ritmos brasileños, lo que hace que su música esté llena de vida y sea tan atrayente para el público. Por ejemplo, está su concierto para marimba y orquesta, el cual es uno de los más reconocidos de este instrumento y que ha sido interpretado por más de 3.000 orquestas por todo el mundo. También tiene muchos otros más conciertos, como su segundo concierto para marimba, sus 2 conciertos para vibráfonos o su concierto para timbales. Algo interesante de estos conciertos es que se pueden interpretar con numerosos estilos de agrupaciones diferentes, como por ejemplo para banda sinfónica, orquesta de cámara, orquesta sinfónica, la reducción para piano o para ensemble de percusión. Pero Ney Rosauro no solamente compone para los instrumentos más típicos de la percusión, sino que también lo hace para instrumentos típicos de su país, como por ejemplo su cadenza para birimbao. Además, Ney Rosauro tiene un amplio abanico de composiciones para música de cámara con agrupaciones realmente inusuales e interesantes. Por ejemplo, podemos encontrar su pieza Querido Amigo para marimba y arpa, Impressions para clarinete y percusión, así como sus piezas para voz y marimba o vibráfono, las cuales tienen un encanto especial. Por ejemplo, podemos encontrar su pieza O Sole Sempre Puntual
para voz, marimba y percusión, la cual es una de las primeras composiciones que creó y que utiliza textos de Fernando Pessoa. También están Memories, sus 2 piezas para marimba y voz o vibráfono y voz. Estas 2 piezas están basadas en diferentes canciones de la cantante Katie Johnson. Otra de sus piezas más conocidas para marimba y voz es A Song Cobalt Blue. Esta pieza tiene un poema escrito por la ya muchas veces nombrada en mi canal, Keiko Abe. Keiko Abe escribió este poema en el que hablaba de un viaje a un mundo azul cobalto. Cuando Ney Rosauro escuchó este poema por primera vez, de repente se sorprendió cantando una melodía. Keiko Abe le dijo que esta melodía debería ser cantada por una soprano, y así fue como surgió esta pieza. Además, también tiene unas piezas muy interesantes que son sus 2 piezas para marimba y cualquier otro instrumento. Estas piezas deben ser interpretadas por marimba y cualquier otro instrumento melódico, como una flauta, un cello o una trompeta. Dentro de esta partitura podemos encontrar 3 versiones, una en clave de sol, otra en clave de fa y otra para instrumentos transpositores en si bemol. Y ahora os dejo por aquí una entrevista que le realicé a Ney Rosauro. The first thing that surprised me about you is the amount of musical studies you have, and if I'm not wrong, percussion was the last one you started studying. So how did your interest in studying percussion come from? My first instrument was the guitar, and I play guitar and play bass. When I entered the university, I wanted to play some other instrument, like an orchestra instrument. And then I tried violin, I tried oboe, I tried flute, I tried play piano, and I play mandolin, and I end up playing double bass. So when I was about to graduate at university, I did composition and conducting. In my last year, I saw for the first time a marimba and a vibraphone. I was in a summer camp and I fell in love for the first sight. And I told, wow, that's the instrument I'm looking for. So I stopped playing everything. And at that time, I concentrate mostly in percussion. Are all the instruments you have studied related to the creation of such a different chamber music repertoire? I wrote almost 90% of my music for myself and for my percussion ensemble. I studied in Germany, and then I did my master's degree in Germany, and I did my doctorate degree in United States. I did not have repertoire. I thought that's no sense if I go to United States and play Keiko Abe and play Gordon Stout, you see, in the United States, and that it was no Brazilian repertoire. So I started writing repertoire for me, all the marimba, the vibraphone music, all I wrote, and then I did the same for my ensemble. I started writing Brazilian music for ensemble. So you see, most of my music is like solos and ensemble, but mostly for percussion. Maybe in the future I have a kind of a plan in the future to write only for orchestra or for band. So that was my choice, is concentrate in Brazilian repertoire, because at that time did not exist. And which was the first piece you composed for percussion or marimba? When I was studying composition at Universidade de Brasília, I wrote some pieces for percussion, but they were very avant-garde, more effects, more sounds. The first piece I wrote was my suite, Brazilian popular suite for marimba, because I was studying in Germany, and then my friends came and said, oh, you're from Brazil, play Brazilian piece in the marimba. I say, no. Why? Nobody wrote. And I say, oh, I have to write, you know. So when I finished the degree, I spent several years without composing. I have so many no's. No, you cannot write this, you cannot write this. And then at that time, when I arrived in Germany, there was 3 years without composing anything. I say, okay, now I'm a Brazilian that lives in Germany. People want to hear Brazilian music. I have no compromise to be avant-garde composer. I will write tonal music, I will write folk music, I will write everything related me with my country, you see. And then, so that's how I started to write. The first was very Brazilian. Later on, it came more international. My first was the Brazilian popular suite for solo marimba. And soon after, I wrote the Cadenza for berimbau.
It's also pieces very, very Brazilian. So, and then I started writing the marimba preludes. There was mainly pieces that I wrote for guitar. Like Prelude number 1 is a solo guitar. Also about your compositions, all your compositions are very nice, and I think they are quite easy to hear for all the audience, also people who is not a musician. Do you think about this when you compose your pieces, or just follow your inspiration? You cannot control a piece. You cannot say, I will write a piece that will be a big hit. I will write a piece that will be popular. No, you cannot control it. You never know what's happening, you see? For example, my marimba concerto is the most popular, everybody knows. But I think I have better pieces than the marimba concerto, but people don't want to play. So you cannot control this. I think what is important for the composer is to be honest. And I'm a very honest composer. Everything I write is what my heart feels, what I feel in the moment, what I want to say. I cannot take a blank piece of paper and say, I want to write this piece. No, it's a process that comes slower. And since I came more for the popular music, for a more tonal music, that's the things that touch my heart, and that's the thing I want to write. Anyone who wants to be a composer, I think it's important to be honest and to develop his own style. And then I can think I develop somehow my style, you see. You don't ask me if it's good or not. Some people will like, some people will think that's too easy, too tonal and so on. But the important thing is honesty. That's what I have to say. Which advice could you give for a person who wants to start composing for percussion or marimba? Start writing for your own instrument. That's the best thing. If you play marimba, you like marimba, write a piece for marimba. If you play drum set, write a piece for drum set. To start developing a music idea. And that's the first step. And the second step is write it down, because a lot of time we have good ideas, but if you leave the instrument, you forget it. So write for your instrument. Why? Because when the music is finished, you can play and you can say what is good or not good. And the importance of writing the music. And the thing, what I always say is, if you want to start something simpler for the instrument you play and finish. Because people, normally they don't finish. They play, oh, I have a good idea, play. In a couple of hours, forget it. No, finish. And then go to the next one. And don't be afraid, some people are afraid, say, oh, what can I say? Everything is already written. Yeah, everything is already written. See? And another thing that's bad when people start composing is the self-judgment. They say, oh, this is not good. Oh, I heard this before. Oh, this is not good. No, that's what I have in the moment. That's it. I'm going to write, not forget. I will finish the piece and say, oh, part A is good, part B is not good. Okay, next one is going to be better. But don't be afraid. What have you planned for the future? I'm already in the process of doing the plan. For example, I started this Ney Rosauro Percussion School, a channel in YouTube. And then I will start doing more about a video about how to play my marimba concerto, how to play my vibes concerto. I feel that's a great way for me, because I love to teach and I can just teach from my house, you see, and have contact with people and teach whatever I think is important on my music. Y eso es todo. Espero que os haya gustado este vídeo. Os dejaré por aquí abajo, como siempre, en la caja de descripción, los enlaces de las obras que he citado, así como el enlace de su canal de YouTube y de su página web por si queréis ver sus métodos. También os recuerdo que si os ha parecido interesante esta entrevista y queréis verla completa, ya está colgada en mi Patreon, donde podéis apoyarme desde solo 2 € al mes.
Muchísimas gracias a Ney Rosauro por permitirme realizarle esta entrevista, así como a todos vosotros los que veis mis vídeos, les dais a me gusta, os suscribís a mi canal, los comentáis, compartís, así como también a todas las personas que me apoyáis a través de PayPal o de Patreon. Y a la organización Marimba Festiva por apoyarme. Muchas gracias por verme y como siempre voy a tomarme una cerveza a vuestra salud.